السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Great day for all of you. النهارده with Unit 1 we still with the third part and the final part of Unit 1. هنتناقش النهارده في Unit 1 الجزء الثالث والأخير هو الميني tests related to vocabulary and related to grammar. ووجودنا again we are using English and Arabic together. We are explaining the reason behind the choices. We are justifying the answers. We are revising at the same time. ده اللي مستر ياسر بيعمله معانا باستمرار في حلقاتنا هو ان احنا بنراجع مع بعض بنتناقش بصوت عالي بنفكر والتفكير ده we need to be accustomed to it. Why? We need to think carefully and to discuss it quickly and to choose eliminating the choices to get my correct choice. Okay? بقلل الاختيارات بناء على تفكير وتحليلي للاجزاء دي كلها. فبدأنا النهارده بسم الله في mini test 1 vocabulary related to the vocabulary. Of course we have the answers, but why these answers and why specifically these words and what is the difference between this word and other words related to the same family. الكلمة دي بعلاقتها بالمجموعة بتاعتها ايه؟ طب فرقها عن الكلمة دي ايه؟ هو ده اللي بنتناقش فيه مع بعض. For number 1, choose the correct answer here. Only 30 students political studies last year. عندي choices كتير عندي graduated in, graduated from, graduated of, graduated بس. طبعا if I'm going to use the word graduated يبقى I must have the word from. خد بالك ان graduated from يعني يتخرج من وبجيب اسم الجامعة. لكن graduated in معاها دايما الميجر السبيشاليتي التخصص بتاعك. طب و graduate pay attention to the word graduate it is يعني خريج كذا ودايما قبلها verb to be. فهنا only 30 students graduated in. ليه؟ مش graduated from. لأن حضرتك ما قلت the name of the college ما اسم الجامعة واسم الكلية ما جاش. يبقى أنت هنا ما بتتكلمش على مكان التخرج، أنت بتتكلم على السبيشاليتي أو الميجر بتاعك أو مجال التخصص بتاعك. فهنا graduated in political studies أو political science last year. سواء political studies أو political science الاثنين equal لأن أنت بتتكلم على السبيشاليتي تاني أو بنتكلم على الميجر. طيب try this new dish by our head chef أو chef. The word chef here it means الطباخ بتاعنا. طيب created يبقى created by our head chef. The school has or an class size of 24 students. سواء واتكلمنا عن النقطة دي واتكلمنا على مش الريت ومش ratio لكن average يبقى the number of students, the normal number of students, the number in the middle of all these numbers ده اللي بنسميه المتوسط وده طبعا كلمة average. يبقى average الكلاس ده بياخد قد ايه؟ يبقى 24 students هم اللي بيقعدوا جوه الكلاس ده. ده الافريج. The normal number of the students, maybe more, maybe less. It depends on the situation. لكن this is a normal number that we need in this place. طيب. Number 4. I'm getting really space now. What has that got to do with it? طيب. I'm getting what? I got what? Confused. Again, when you use an adjective to describing your feelings, describing the effect on you, يبقى بالتالي التأثر ليا أنا يبقى أنا اللي متأثر بالأمر ده يبقى بالإيدي. لكن when I'm describing someone else إن هو شخصية مربكة it could be confusing yes. طب ممكن كمان الحاجة تبقى confusing لكن أنا تأثري بيها here I'm affected by that. So this is here confused. يبقى خلي بالك. ED it could be expressing myself, my feelings. لكن ING it could be expressing someone else or expressing a situation or something, an object, حاجة غير عاقل. طيب. The hotel, it's not hotel. Hotel is quaint. Quaint here it means maybe classical one, yes. And this could be attractive. This is it. يبقى quaint here it is attractive. عارفين لما الحاجه تبقى قديمه كده وبيسموها اوريجينال ويقول لك دي حاجه قد ايه اتراكتيف وقديمه كده بس حاجه ستيل فيها عبق التاريخ قول له هي دي quaint. So the hotel is quaint and old fashioned. واضح من quaint قبلها انها كانت a helping verb word او a helping adjective. ليه؟ لان هي فهمتني ان الادجكتيف دي related to being very old and attractive at the same time. قديم وفي نفس الوقت جذاب، حاجه كده كلاسيكال، حاجه فخمه، حاجه محترمه. فهي quaint and old fashioned.
طيب thank you for your help and during my life journey. Your help اكيد معاها ايه؟ help و support، الاثنين related to each other. maybe helping my mommy, maybe helping in different situations. ممكن spiritually او materialistically، على الجانب المعنوي واقف معاك، وعلى الجانب المادي واقف معاك. يبقى this is help and support. A pressing work project had disturbed his normal sleep. طيب لما يكون ضغط الشغل في البروجكت ده، اكيد ان هو هيعمل له قلق، ارق وقلق في ايه؟ في العادات بتاعه النوم او عاده النوم بتاعته. Again we are describing here something related to one person. Again it's not related to a group of people. زي كلمه ايه؟ custom. احنا بنتكلم على فرديه، حاله فرديه. يبقى individually we need the words here habit، عاده شخصيه. Some people believe in ghosts. Very good. ماشي. على الجانب الآخر بقى خد بالك، أنا عندي هنا كلمات كتير. عندي كلمة other it's followed by another word. لازم كلمة تانية جمع وراها. Other students, other groups, other babies. يعني مهم في noun تاني plural وراها دي كلمة other. طب أمال the other one, the other group برضو specifically mainly one word جاية وراها لازم وتكون singular. طيب another برضو word another word following it لكن برضو بتشير لمفرد. another man, another boy, another dish, another glass of tea please. طيب امال others، انت قلت في الاولانيه some people يبقى النص الثاني بتاعها ايه؟ others الاخرون. اما قطاع اخر من الناس عددهم كبير طبعا مش قليل، فبالتالي I need a plural word، كلمه جمع هنا. he insisted that. طيب هفكرك تاني ب insist. Insist is one of the verbs should be followed by maybe on, maybe to, or maybe that. في حالة وجود that يبقى دايما ارجع تاني فيديو 1 و 2 complete sentence. تمام، انا سامع حد منكم بيقولها، برافو. يبقى he insisted that she. طيب خلي بالك بقى عشان دي related to many units، عندنا في كذا يونت موجودة، وفي الريبورت سبيتش هنعيد الكلام ده تاني. لو انا قلت هنا insist can I put the verb infinitive؟ Absolutely yes. طب can I use or must I use infinitive؟ Absolutely yes. طب can I use should؟ فعشان كده هنا في two answers. أنا ممكن أقول he insisted that she مش attempts مش comes. no come it should be infinitive. مش بس كده، ده لو أنت عايز تجيب كمان كلمة should أكيد automatically وراها infinitive برضه. يبقى في two answers هنا، إن هي attend اللي هي إيه، وC اللي هي should attend. Pay attention to number 9 here في unit 1 لأن هتمر علينا تاني وهنرجع نتكلم عليها تاني تباعا. It's a very important issue here. Or using the verb insist plus that, it means using should or using the main verb in infinitive form. أو المصدر أو should مع المصدر. طيب a new type of pain-killing drug has recently been. احنا اتفقنا مش هركز بس في التنسز، هركز في التنسز مع الباسيف والاكتيف. فهنا present perfect passive. ازاي؟ قول له الدراج ده هيتم عمله او هيتم اكتشافه او مؤخرا تم تطويره. the same idea. It is still passive voice. لازال الامر لسه passive voice يعني مبني لمجهول. فانت بتقول لي نوع جديد من هذا العقار المسكن للآلام تم اكتشافه او تم تطويره او تم استحداثه. يبقى هنا has recently been developed. has recently اكيد كلمه recently مع has referring to present perfect، وكلمه been او been في السكه خدت بالك منها لقيتها passive voice. اكيد you still need pp. شكرا. البي بي او الباست participle التصريف الثالث. طيب the government is improving access to public transport for. الحكومه مشكوره طبعا، وهنا هو دايما بيشير ليها is في الجمله اللي فاتت او في الفيديو اللي فات هتجد برضو الاشاره ليها is او was، لان هي ك noun او ك word it could be used for singular. هنعرف تباعا بعد كده هنتكلم باستفاضه على collective nouns. It could be used as singular and plural according to the meaning that you refer to. المعنى انت بتشير لايه هي جماعه كايد واحده يبقى هنا singular، ولو بتشير ليها مجموعه من الناس يبقى انت هنا بتعملها جمع، فبالتالي تاخد is او are. مثلنا نتكلم عن النقطه دي باستفاضه. The government is improving access to the public transport for people. Which type of people؟ اي فئه من الناس. قول له الفئه ذوي الهمم اللي هم بيحتاجوا
اهتمام خاص ورعايه خاصه، وبيحتاجوا دعم خاص من الحكومه. يبقى disabled people. disabled people يعني الناس اصحاب الاعاقات او اصحاب الهمم والقوه، ان شاء الله ربنا يديهم الصحه. طيب it is acceptable to thank the host for his hospitality. طيب it is عايز اقول من المعتاد او شيء من المعهود او شيء من العادات، يبقى it is traditionally acceptable. طب ليه مش it is traditional؟ لان انت جبت هنا acceptable دي adjective، مش هيبقوا اتنين adjective ورا بعض، لكن انت عايز adverb describing how strong او how intense. اوكي، ازاي الصفه دي قويه او مقدارها ايه. فانت بتقول لي هنا traditionally acceptable. traditionally acceptable يبقى هو مقبول traditionally على المستوى الايه المعهود او الايه اللي الناس بتعتقد فيه او واخدينه عادي. يبقى it is traditionally acceptable. Pay attention, this is an adverb following او followed by an adjective. acceptable هي الادجكتيف، وانت محتاج هنا adverb عشان يوصف الايه الصفه دي او يزود قوتها. It is traditionally acceptable to thank the host for his hospitality. يبقى شيء من المعهود ومقبول ومتعارف عليه ما بين الناس انك تشكر الضيف بتاعك او المضيف الشخص اللي بيستضيفك. Oliver Twist is one of Charles Dickens' novels. خلي بالك هنا لما بنستخدم one of او the best، خلي بالك ان one of هنا معانا حتى لو انا معايا بقى superlative adjective او نوع من انواع الصفات اللي هي القصوى اللي هي it's supposedly to be او it's supposed to be with that، مش هقول the best، مش هقول the most، لا خلاص it's already عندي verb to be، وكمان عندي one of، والاقوى من كده كمان ان انا عندي possessive form. possessive form اللي هي صيغه الملكيه. كمان ممكن possessive pronoun، ممكن سوري possessive adjective صفه من صفات الملكيه اللي هي my او his او here. هنا with this one here specifically I cannot use the word that, so I need only to use best. يبقى هنا ما خدتش the best ليه؟ قول له لان حضرتك بتجيب لي البوزيسيف adjective اللي هي صفه الملكيه بتلغي وجود ذا. انا معاك ان في one ومعاك ان في ديكنز نوفلز وفي جمع زي ما اتفقنا في فيديو نمبر 1 وفيديو نمبر 2، لكن مينلي هنا عشان في possessive case او في possessive adjective يبقى بالتالي I can't use the word the best. I need only best. ونرجع للكتاب بتاعنا هنجد الكلام ده مفصل بمنتهى البساطه والسلاسه، حاجه سهله جدا وجميله جدا منسقه ومنظمه. He was a very strong. I'm talking about a person. لو تفتكر فيديو 1 او فيديو 2 كنت بتتكلم على وصف للشخص زي science scientist. طب النون من الفيرب ايه؟ هو believe ولا believer؟ لا، when I describe a person I'm saying a believer. فهي is a very strong. طب ده عمال يديني adjective adverb و adjective، قول له مهما يطول هو برضه is talking about a person. يبقى the name of the person is a believer. Very good. As far as I، الفريز دي او الاكسبريشن ده بيستخدم دايما مع على قدر اهتمامي، على قدر علمي، على قدر ما عندي من معلومات. فهنا as far as I'm concerned. as far as I'm concerned يعني على قدر ما انا مهتم وعندي معلومات وعندي خبر بلا 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 بلا. as far as I'm concerned this is one of the best films ever. وافتكر دايما one of the best ولازم الكلمه تبقى plural وراها اللي هي films. He said, how do you feel about going out for a walk? In fact, he was asking for my. لما قال لي how do you feel؟ how do you feel هنا هو بيسألني على ايه؟ أكيد about my opinion. أكيد كأنها another explanation for the meaning of the word أو the question what do you think of؟ أو what's your opinion؟ فكأن equivalent بتاعها أو الايه synonym ب different question أو different sentence أو phrase هتقول لي what's your opinion what do you think of هي how do you feel towards كذا أو about كذا. طيب it's rude to fun of all the people. هي دايما كلمة fun ككولوكيشن، وهرجعك تاني للكولوكيشن، كتابنا الجميل ملخصها بشكل جميل قوي قوي ومنسقها بحيث ان حضرتك تحفظهم groups into groups. فالتجميعات دي بتبقى سهلة عليك especially for the collocations may can do. تباعا في collocations تانية هنشوفها، لكن دايما we need to memorize it وتو feed our sense زي ما قلنا نطعم السنس بتاعنا ونزوده to develop it and improve it. فهنا اكيد انك حضرتك بتتكلم مع
make fun of. make fun of اللي هي to mock someone، انك تسخر من شخص ما، انك تقلل من قدره وتسخر منه. ف make fun of old people. فبيقول لك it's rude, it's not very nice. he is still a of. عايز اقول هنا he is still considered أو he is still، بس بدل كلمة considered أو regarded أو believed I can take any one of them، مع إنهم كلهم automatically صح according to the rule. لو بنتكلم grammar كلهم ينفعوا. يعتقد عنه، من الملاحظ أنه، يعتبر أنه، لكن وجود كلمة of أو حرف الجر of ما يجيش غير مع واحدة بس اللي هي thought of، زي think of. فبالتالي you need here thought of. أنا عارف according to grammar أو grammatically they are all correct. لو بنتكلم في الجرامر كلهم صح، لكن كلمة thought هي اللي معاها of. أما believed و regarded و considered to they considered to be. تمام؟ A few kind words at the right time, all the difference. Um, if I try to explain and you try to listen and help me to listen and consider and to think and to realize what we are doing here, then you can make the difference. انا اثق فيك وعارف انك انت او انتي تقدروا تعملوا الفرق ده. فبالتالي make the difference. افتكر الكولوكيشن ده في حياتك كلها. You can make the difference, I trust you. فهنا a few kind words at the right time. زي ما يجي بابا كده يعمل لي سبورت او ماما تديني بوش كده في حياتي وتديني كلمتين حلوين، مش في جنابي، لا كلمتين حلوين علشان اقدر اكمل حياتي. فدول قد ايه بيبقوا very supportive، وبيبقى بالنسبه لي دول can make the difference او can make all the difference. I'm not interested in space travel. مش مهتم بالموضوع ده. I don't care. I don't like it. Okay? That's why I don't like watching. وبالتالي اي حاجه related للسبجكت ده او للتوبيك ده او للايديا دي انا مش بحبها. فايه اللي بيتعامل مع السبيس والترافل اوت اوف سبيس او اوت انتو سبيس، يبقى this is here science fiction. فاكيد اختيارنا هيكون science fiction films, science fiction books and so on. Section 2 mini tests related to structure. نراجع كده سريعا الستراكشر اللي خدناها في يونت 1 بالكامل، او الجرامر بوينتس او الجراماتيكال بوينتس او الجرامر تنسز اللي احنا خدناها. اتعاملنا مع الباست سمبل، اتعاملنا مع الباست بروجريسيف، اتعاملنا مع الباست بيرفكت، اتعاملنا كمان مع الباست بيرفكت بروجريسيف، وشويه كونكتورز كده على الماشي عشان هيبقوا مصاحبيننا خلال ال 16 يونتس كلهم. ومعانا طول الترم ومعانا طول حياتنا بعد كده في كونكتنج، علشان ان شاء الله في الفيوتشر in the future we can deal with IELTS and TOEFL. These are very important exams, and these are you need when you deal with these exams to join your sentences in a very informal and in a highly advanced way. فخلي بالك انت محتاج تستخدم الكونكتورز دي وتبقى عارف استخدامها كويس قوي وفاهمها وبتربط بيها كلامك. مش تفضل طول عمرك سمبل سنتنس تكتبها، محتاج تزود الليفل بتاعك شويه. اوكي. While I was shopping I realized. اخر حاجه اتكلمت فيها في السكشن اللي فات، ويا ريت ترجعوا لو انت ناسي او لو انت ما شفتوش. في section 2 unit 1 we were talking about grammar. We mentioned the idea of realized, found out, discovered, recognized. These verbs following another verb in past simple. الافعال دي لما تيجي ورا افعال ثانيه past simple اكيد mainly في الكولكشن اوف verbs دي في واحد فيهم قبل كل ده. انت بتقول انا لبست وخرجت ونزلت وركبت العربيه، لاحظت ان نسيت مفاتيحي. تاني هفكرك نسيان المفاتيح this is action 1. So when we talk about action 1, when we mention the word action 1, we are dealing with past perfect. فافتكر دايما احتياجك للpast perfect لما تكون بتعمل sequence و arrangement for أو ordering for the events. ونقدر نرجع لفيديو 2 ونتفرج. فهنا while I was shopping, I realized that my wallet had been stolen. Again خلي بالك من الميكس between our rules, our grammatical points, plus using active and passive at the same time. الميكس او الميلك شيك الجميل اللي هو بيقدمه لي ده بيقدم لي فيه كل الرولز مع بعض. فpay attention and focus. ركز كويس. You are dealing with a passive voice or active voice. فهنا لاحظت او ادركت ان قبل كل ده كانت محفظتي راحت. الله يرحم الايام الجميله. Had been stolen. She was severely punished because اخر بوينت اتكلمنا فيها في الفيديو السابق. Because was so because و so. We are dealing with action before another action. يبقى we need to use past simple and past perfect. Action قبل action. Action 1 و action 2. Okay.
She was severely punished because she had made. Yes, this is the reason, the cause of why she was being punished, or why she was punished. After Hope's Space School, he wrote an important novel. طيب, pay attention. I told you, can I use the word after, before, on, وhaving with a simple part of a sentence. هنسميها phrase. طب بعرفها منين؟ when I can't find a subject and a verb. طب ما هنا في hope. قول له بس hopes we are dealing with a noun related to hope. مش هو نفسه. So I'm not dealing with subject and verb. I don't have a verb here. فبالتالي you need ing. Something related to this man. فبقول after Hope's finishing, بعد انتهائه. Who finished? I didn't say after Hope had finished. No, but still can give me the same meaning. لكن still لسه المينينج زي ما هو. بعد ما هو خلص، وده اكشن 1، لكن جابها لي على شكل phrase. It's not a complete sentence. بيقول لي بعد انتهائه من كذا. هو مين؟ ضمير مستتر تقديره هو. اوكي؟ يبقى after Hope's finishing school، بعد انتهائه من الدراسة، past simple على طول. action 2. He wrote an important novel. طيب. He to leave until. Can you remember the word until? Go back to video number 2. Unit 1, section 2. Very good. Until. I didn't do action 2 until I had done action 1. طيب. Must it be always؟ لازم تكون دايما بالنسبة لي past simple negative? No. It could be wasn't, weren't, couldn't. It could be even a positive verb. ارجع وشوف ليه. تفتكرها كويس قوي. فهنا he couldn't. Why didn't you start? Why you didn't say hadn't start? قول له لأن until it is preceded قبلها past simple واللي بعدها past perfect. الدليل the mechanic had replaced. طب ليه ما خدتش hadn't؟ قول له ما هو مش two past perfect. مش two sentences in past perfect. ما ينفعش. past simple something number 2 قبل منه كان في number 1. سواء كنت منتظر أو سواء ما انتهاش. فهنا he couldn't start. طيب I don't have didn't. قول له ما هو مش كل مرة هختار didn't. ممكن تبقى couldn't، ممكن تبقى wouldn't. Okay. The man next door used to be a taxi driver. Used to be. But now. برضه قلت في الفيديو اللي فات خلي بالك من الشيفت. الشيفت حصلت هنا yes. But now it's something different. We are not talking about past anymore. We are talking about present time. طب المرة دي ال present time it could be what? Absolutely present simple. Here it is. He isn't. طب ليه مش he doesn't؟ قول له لأنك قلت في الأولاني used to be يكون. فالمرة دي المفروض برضو لا يكون. يبقى isn't. مش هقدر اختار doesn't لأن I don't have another verb following doesn't. أنا ما عنديش verb تاني يكون ده الhelping verb بتاعه. isn't هي المين verb. هو لا يكون. هو كان متعود انه يكون سائق او كان بيشتغل سائق، لكن دلوقتي لا يكون سائق. present time. والشيفت اللي قلنا خلي بالنا منه. no sooner. ادي no sooner وادي كلمة than in the middle between the two sentences. no comma. مفيش كوما لكن في كلمة than. وشفنا كمان في فيديو 2 نقدر نرجع تاني مش بس hardly و scarcely هي اللي ما بينهم when. ممكن كمان ودي حقيقة some stories and some writings in English and some formal and informal writings we can find when. مع no sooner طب هنا جايب than. قول له ده التيبيكال، ده النموذجي بتاعها. فهنا no sooner had the sun risen. Had the sun risen in virgin? Yes. It looks like a question. والفورميشن بتاعها او التكوين لازم يكون شكلها شكل سؤال. فما تقوليش no sooner في الاول ولا hardly ولا scarcely الا ما يكون وراها had he had she. هو التركيبه بتاعتها كده. بلس ان مفيش كوما في النص. في كمان connecting word اللي هي than او when. ماشي جميل. يبقى no sooner هنا had the sun risen than the fog disappeared. I didn't go to work today as. I didn't go as. didn't past simple وas وراها past progressive لان as equal while equal just as. يبقى كان في حاجة انت كنت مشغول بيها. I was feeling a bit under the weather. Feeling here it means going through. مش feeling اللي بمعنى feel يشعر، لا هنا هو بيمر بأزمة معينة
او بخنقه معينه. في feeling هنا يبقى going through this atmosphere of being depressed، هو محبط شويه. ما هي a bit under the weather it means as an idiom، وفي الانجليش عندنا idioms طبعا ودي واحد منهم. being under the weather it means not having a very comfortable life during this time، او you are suffering a little bit during this time. فهنا was feeling a bit under the weather يبقى going through. كأن معنى feeling هنا عشان تتحول من أفكرك تاني من stative verb ل dynamic verb، لكن still past progressive. My brother was very sad when when he, because this is here a typing mistake. Okay, my brother was very sad when his favorite tool. طيب هو كان sad when، إذا هو ممكن when يبقى وراها past perfect تقول له اوكي. طيب something very important، انا عارف ان when زي by the time و before مع الجروب اللي هو ورا منه past simple. طب و after و as soon as جروب A اللي بيجي ورا منه past perfect. طب ممكن when تخرج من تحت الامبريلا دي وتروح تحت الامبريلا الثانيه. it could be like an international player زي لاعب محترف. when هي اللاعب المحترف اللي ممكن يبقى بديل ويجي زي الجوكر في اكتر من قاعده. فممكن تبقى مع while وعكسها، وممكن تبقى مع after و as soon as وعكسها، بس according to the meaning. فهنا لما جاب لي when واضح جدا انه action before another one. فهنا my brother was very sad، كأنه هنا يا شباب قال ايه؟ because. very good. يبقى when she had broken او when he had broken his favorite tool. عشان يوضح المينينج ده جايبها لي في المثال اللي بعدها. I couldn't phone my parents. ايه اللي حصل؟ ليه؟ ها؟ something done او something had been done before، something maybe right or wrong. لكن still هو action one. ده كان الريزن. I had lost my phone. So because I didn't have my phone I couldn't phone them. يبقى the reason is losing my phone. هو ده action one. فبالتالي لازم يجي past perfect زي ما حضرتك شايف. She more than 3 short stories last night. والله more than 3 short stories ده كان ممكن ياخدني لل present perfect، لكن هو قال لي last night قفل عليا الموضوع خلاص. something finished in the past and it has nothing to do with present time. ملوش أي علاقة بالحاضر، لا تأثيرا ولا تأثرا. يبقى معنى كده إن حضرتك بتتكلم في الباست simple. read pay attention، لو هي دي read كانت هتتنطق زي اللي جنبها اللي هي دي reads، لكن this one here past simple because I pronounce it read مش reads ولا read. طيب فاكرين البدايل لكلمة after plus ing before plus ing go to section 2 video 2. فهنا on holiday احنا فاكرين كلمة while خدناها وخدنا لها exception. ارجع لفيديو 1 وانت تفتكر. طيب while can I use it here while on holiday؟ while on holiday I don't have the word during. I can say during my holiday، لكن on حرف الجر on هنا بيجبرني على وجود while. فكأني بقول أثناء وجودي في الأجازة، أثناء في هذا الوقت أو خلال هذا الوقت. يبقى while on holiday، وافتكر حرف الجر البريبوزيشن ده دايما on. لكن لو my وفي during يبقى during my holiday أو during holiday بس. لكن during on holiday أنا عارف إن السنس عندك أو عندك بيقول دلوقتي ما ينفعش. that's it. يبقى while on holiday افتكر حرف الجر ده. يبقى كده فيديو 1 في حاجتين خاصين بوايل وهنا الحاجة الثالثة بتاعتها. ارجع تاني. اوكي. As soon as she set eyes on him، بمجرد ما حطت عينيها عليه. ماشي. She realized، أتوقع إنك لسه فاكر. She realized very good. أنا سامع بعض منكم بيفكر ويقول لي realized found out understood considered recognized. أكيد اللي وراها past perfect. اشمعنى؟ قول له لأن هو ده الأكشن اللي حصل قبل كل اللي قبله. ده رقم واحد. ده في الترتيب according to the order according to the sequence هو ده action 1. فعلا as soon as she set eyes on him she realized she had met him before. وبكلمة before بياخدني دايما للبيرفكت، ولكن present perfect ولا past perfect انت اللي بتحدد according to the meaning والstructure اللي قدامك. تكوين الجملة. How fast when the accident happened. أفكرك تاني interruption long action مش action 1 و 2 خالص. long action interrupted by short action.
long action يعني حدث كان مستمر لغايه ما جه اكشن تاني وقص الشريط، وقف الحدث ده. يبقى this is past continuous past progressive. يبقى على طول اكيد فيها were you driving. مش did you drive. This is past simple. انا عايز longer action to be interrupted by a short one. تمام. كنت بتعمل ايه، او كنت سايق ايه، او على سرعه قد ايه كنت سايق، او كنت سايق فين. whatever the meaning I don't care. still كله past progressive لغايه ما حصلت الحادثه. stop the action. very good. اللي بعده فبيقول لي هنا she was reading a magazine when suddenly. افكرك تاني وارجع برضو للفيديوز السابقه. suddenly, all of a sudden, accidentally, something here interrupting. يبقى past simple. knocked. somebody knocked. T. very good. sound. I could write my name when I for. You are describing the past. You are describing something happened in the past in your earlier life. في حياتك الأولانية زمان. يبقى حضرتك بتوصف past simple. فهنا بتقول لي I was 4 زي ما بتقول لي I was 8 I was 10 وهكذا. his last film okay last year. طيب هنا بيقول لي established him as a famous actor. very good. طيب is it was released ولا which released ولا releasing ولا released، وليه هي released بالذات؟ To be frank عشان أكون صادق معاك الجملة هنا which was released. yes to make it complete. which was released الفيلم اللي تم إطلاقه أو تم طرحه في الأسواق. لكن you have to get it all of it. لو ما جبتهاش all of it يبقى you have to get me PP or ING. يعني إيه؟ قول له يعني لازم تجيبها لي كأنها adjective. الفيلم المنتج، الفيلم المطلق للسوق. فهنا انا ما خدتش was released لان ما عنديش which. طب استنى wait I can see here which released. no where's verb to be. which was released عشان تبقى complete. مش ما فيش الكلام ده. وعشان يبقى relative clause جوه clause اكبر شويه. طبعا هنتكلم لسه باستفاضه عن ال relative clause وهنشرح who which what when where why والكلمات دي كلها. لكن هنا وكتابنا برضو شارح الجزئيه دي بمنتهى السلاسه الجميله جدا جدا. ارجع للكتاب وبص. لكن هنا انا عايز completely to make it complete هقول فيها which was. مفيش الكلام ده. قول له خلاص يبقى هات لي البي بي او الاي ان جي على طول. طب why it's not releasing؟ لان releasing referring to people هم اللي يطلقوا، لكن انت بتتكلم على الفيلم هو اللي تم اطلاقه. فانت بتيجي تقول لي كنايه عن وجود which was كانها موجوده بس انت استعرضت عنها بالايه؟ بالبي بي بس اكتفيت بكده. فالفيلم released in كذا ماله وتكمل على طول. pay attention if you are going to put a sentence into a sentence. تمام؟ يبقى بنستخدم الايه relative pronouns عشان نقدر نعمل كده. مفيش relative pronoun ورا منه verb وتكمله. انسى الجمله الداخليه دي خالص او السكشن اللي جوه سكشن تاني. هنتكلم باستفاضه عنها بعد كده. يبقى this one here released لان حضرتك مطالب يا بي بي يا اي ان جي في عدم وجود which was released. She fainted the flight. انت بتتكلم اثناء الرحله. pay attention. انا قلت لك صلح معلوماتك من primary و prep stage ل secondary stage ان during followed by noun و while followed by gerund مع حاجات تانية تقدر ترجع للفيديوز وتشوف. فهنا during the flight هي الانسب. ما ينفعش اقول while the flight. while traveling while flying it's okay. لكن flight يبقى during. after he او after she المهم انها complete sentence. طب من الواضح ان after هنا وراها long action action 1. فبما انه action 1 طب do you suggest getting past perfect ولا past progressive؟ past perfect progressive. ما الاثنين ينفعوا. الاثنين action 1. قول له according to the meaning. لو حسيت ان المينينج of the first sentence اللي هي action 1 اللي هي الحدث الاولاني كان مستمر شويه يبقى past perfect progressive هو الاولى بيا. طب ما انا هنا ما عنديش had worked. قول له خلاص automatically على طول go for had been working على اعتبار ان ده action 1. تمام. فضل مستمر لغايه ايه ما حصل she finally took a rest وخدت راحه بعد كده. اتمنى انك فاهم او اتمنى انك تكوني فاهمه ومتابعه معايا. يبقى after is followed by past perfect. It could be past perfect progressive طبعا absolutely yes according to the meaning.
طبقا للمعنى هو اللي بيحدد لي يا شباب. لو اكشن 1 past perfect simple، ولو فضل مستمر لغايه ما اكشن 2 جه وراه يبقى هنا past perfect progressive. اخر sentence: by the time she arrived at the office she 3 calls. طيب by the time she arrived، الوقت اللي وصلت فيه للمكتب كانت قبل منه عملت ايه في ركوبتها دي؟ she had made 3 calls. طب ليه مش had been making؟ لان ما فضلوش الثلاث كولز ورا بعض، او ما فضلوش الثري كولز دي مستمرين في وقت واحد مع بعض، لا كانوا تباعا ورا بعض. بس هنا I'm very concerned with the number، زي البريزنت بيرفكت بالظبط. البريزنت بيرفكت بيهتم بعدد الاشياء، نفس الكلام مع الباست بيرفكت بيهتم بعدد الاشياء ولكن قبل اكشن تاني. فوجود باي ذا تايم وراها باست سمبل يخلينا نروح لاكشن 1 وباست بيرفكت باست بيرفكت سمبل اللي هو الباست بيرفكت سمبل العادي، مش الكونتينوس اللي هي had been making. اوكي، اتمنى نكون فهمنا. These sentences I'm trying again to help you. I'm using English and Arabic. Mr. Yasser is trying to explain, to discuss. في الكومنتس ممكن تكتب لي النقاط اللي انت مش فاهمها واشرحها لك اكتر بالتفصيل، او اعمل عنها فيديوز مختصره ثانيه سريعه كده واحطها لك برضه في الشانل. Today we finished unit 1. ان شاء الله starting from next video it will be for unit 2. I'm dealing with each unit، ولو رجعنا للكتاب هنجد الكتاب منسق جدا وتمريناته مدققه جدا وفي نفس الوقت very concise، يعني زي ما قلنا مركزه concentrated. وكمان في حاجه مهمه جدا، في بعض 2 units after 2 units في full exam هنتعامل معاه بس بعد ما نخلص unit 2 تباعا. هينزل ان شاء الله كل يونت هتنزل لها فيديو. تابعني وتابع معايا، ولو في اي questions if you have any questions you can ask me. ان شاء الله later on I will put my phone number and I will use my WhatsApp number. You can WhatsApp me and you can contact me through the telephone number. I'm very happy to have your questions. انا على اتم استعداد اجاوب لك على اي سؤال واتناقش معاك واجاوب لك سواء كان على الواتساب او حتى في اليوتيوب شانل هنا في الكومنتس اكتب لي اللي انت نفسك فيه وانا هجاوب لك عليه. Okay, thank you for being with me today. إن شاء الله next session we are going to be with unit 2. هنراجع ونحل في نفس الوقت. بنراجع ونحل علشان ما نضيعش وقت، يبقى كسبنا الطرفين. Okay, thank you. I hope that you enjoyed. Thank you very much indeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.